Good morning, everyone, and welcome back to the TRRC as we start the second week of our three-week 19th session. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإسخار شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله. Shukran, Imam Jalal. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Most holy and merciful God, the creator of all humankind throughout the whole universe. We continue to thank you for your graciousness over all humankind, for seeing us through the past year of grace, 2020, from the beginning of it to the very end of it, and for ushering us to another year of grace, 2021. We continue to depend upon your security, your defense, your protection, your providence, your healing power, and your spirit of forgiveness and reconciliation. We continue to ask that you will grant us good governance and good administration and good businesses throughout the whole wide world in this new year, this new dispensation. We continue to commit the sittings of the TRRC to you as we begin this new year. We commit all the witnesses that are lined up to come before this commission. And we ask that you shall grant them the boldness to speak the truth. Grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And also grant the entire population of this nation and the diaspora the patience to see through the due process of the proceedings. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odeko. Before we start our proceedings, getting witnesses, just want to add the voice of TRRC to those around the world paying tribute to a stalwart of the UN, the United Nations, and one of them are the founders of United Nations peacekeeping operations, which was copied by regional organizations and the sub-regional organizations in establishing peacekeeping operations. The word peacekeeping does not appear in the charter, but Sir Brian Urquhart, who died yesterday in New York at the age of 101, was at the heart of the establishment of peacekeeping operations, in which the Gambians participated very, very well, and all three components of UN peacekeeping operations. The military, where we had our Gambian armed forces contributing contingents. They performed very well in difficult areas. The civilian police component as well. We had Gambia Police Force officers and staff participating in SIFPOL operations around the world, as well as the third component, which is the
civilian component. We had several Gambians going around the world participating in the peacekeeping, peace-building operations. One of the persons who had done that is our own lead counsel, who had gone to East Timor to participate in the civilian component of that. Now, to pay tribute to Sir Brian Urquhart, I thought the easiest and the quickest way of doing that is just read a very brief statement issued by the Secretary General, Antonio Guterres, in New York a few hours ago on Sir Brian Urquhart. So with your permission, we will read that brief statement. The SG issued this statement in New York. I'm deeply saddened at the passing of Sir Brian Urquhart, the legendary, long-time United Nations official. I offer condolences to his family and to his legions of admirers within and beyond the United Nations. Sir Brian's imprint on the United Nations was as profound as that of anyone in the organization's history. As one of the organization's earliest employees, he set the standard for the international civil service, dedicated and impartial. As an aide to Secretary General Dag Hammarskjöld, he helped to define the UN's scope of action in addressing armed conflict and the other global challenges. And as a close associate of Ralph Bunche, the renowned UN official and the Nobel Peace Prize winner, Sir Brian helped them to establish and then propel international peacekeeping into wide-ranging use. Across the decades, in service to several of my predecessors, Sir Brian was at the center of formative global events, from the Congo to the Middle East. His involvement in global affairs continued well after the end of his UN career through extensive writings that included definitive biographies of Hammarskjöld and Bunche. He was also a mentor for UN staff and the countless young people as they pursued their careers. Writing in his memoir, A Life in Peace and War, about the earliest days of the United Nations, Sir Brian noted that, quote, "We were all optimists who believed in the possibility of organizing a peaceful and a just world," end quote. Sir Brian Urquhart maintained that optimism across his life, shaping the United Nations and history itself. We are grateful for his brilliant and incomparable contributions as a stalwart servant of, quote, "we the peoples," end quote. That's the end of the statement that the SG issued in New York. We will reproduce it here, and they just have it in the room if anybody wants to get a copy of it. He was the quintessential international civil servant, as the SG had indicated. He was the second person to be recruited by the United Nations in 1945. You will recall the Charter Conference ended on the 26th of June in San Francisco, 1945, and an executive commission was established to look at, to see the transition period taken care of. Sir Brian was working with Sir Gladwin Jebb, who was then the executive secretary of the conference. So they made him executive secretary of the commission, and many refer to Sir Gladwin Jebb as possibly the
first Secretary General, interim Secretary General, some say acting Secretary General of the United Nations. But Brian was at his side all the time, working with him. And when the first Secretary General, Trygve of Norway, was appointed, Brian continued working with Trygve and Ralph Bunche as well. Brian's background sort of helped him to come to that point. He was a young soldier involved in the war in Germany, and he was one of those people who liberated one of the German concentration camps, the Bergen-Belsen concentration camp. That what he had seen there motivated him to find a peaceful way, as the Secretary General quoted him, of settling matters and maintaining justice as well. We owe him a lot. Our nationals, our compatriots, Gambians who participated in both in the military section of peacekeeping operations, in the civilian police component and the civilian component, you guys did very well. We would have to thank you. You went out to difficult areas to serve the United Nations. But Brian is the embodiment of UN peacekeeping. We hope he would rest in peace. For a 101-year-old man, he was a good man. We met him, I knew him in New York, and after he had left, that's when well, he had left actually, but was not really retired. We were bringing him back every now and then to come and talk to the people. I have to tell you one little story. He had, we were handling peacekeeping operations in the Department of Peacekeeping Operations, and we had created a communications unit called a Situation Center. Brian used to come in from time to time, and one time we invited him to come to what we were calling brown bag lunch, where we get prominent people to come. The staff would take their lunch break, but we would all be in the conference room, and they would come and talk to us, share their views and experience about peacekeeping. So Sir Brian was scheduled to come, and I was chairing that meeting in DPKO, and went out to meet him at the entrance of the UN yard, and we walked together. And I had seen something in his book on Hammarskjöld, and I told him, Sir Brian, you're going to have a very different situation after the lecture. You and I are going to go to the center, the Situation Center, and I show you what improvement we have made on communications that we established at the UN. And I told him about an incident in that book that he narrated when Ralph Bunche and Hammarskjöld flew to the Congo, and that's the trip that Hammarskjöld eventually died when the plane crashed in Ndola, present-day Zambia. But when Hammarskjöld left for, I think it was Katanga, he had gone to Katanga, he left Ralph Bunche in Leopoldville, now Kinshasa. And when he got but before he left, he had worked out a code with Ralph, so they can communicate easily through that code. When Hammarskjöld got to that, to Katanga, Hammarskjöld somehow could not find the code. So Ralph Bunche's his message went to him, but he couldn't decode it. He had to, because he had to have the code in front of him. And he said, so he remembered, Sir Brian remembered that incident very well. And I told him, what we have in our Situation Center now is the secured lines. And if we had had that time, Bunche would have spoken to, through the center, he would have spoken to Dag Hammarskjöld in Katanga.
But anyway, Sir Brian was a very, very able fellow. He's a guy who really cared very much and dedicated his life to the organization. Sorry for this long tribute, but I thought that we pay tribute to our own nationals who served in those three components that I mentioned, as well as some tribute to Sir Brian. Council, you have anything to, you were in East Timor in that civilian component. And if you care to share something before we get the witness, well, you can proceed after your observations. Thank you very much, Mr. Chairman. I am honored and privileged to have been among those first few Gambians to go on UN peacekeeping, and for also helping to start to get Gambians going on peacekeeping missions, especially those in the serving forces, the police and the military, and also to a large extent civilians. But what I wanted to say is we have our own SABRA to advance the cause of the United Nations for the maintenance of international peace and security around the world. I mean, what he hasn't told us is that what they have done, really, him and his likes. I used to call him the shadow of Kofi Annan. Wherever you saw Kofi Annan, you see Dr. Jasseh right there in the thick of things, helping to shape how the world order is going to, well, the international peace is going to be maintained around the world. Apart from this little story he's just told you about communications in the UN, or the use of codes as in the late 1940s or early 1950s. He hasn't told you how it was used in one important mission he went to was it in Sweden or somewhere in Europe? I think it was in Geneva. So Dr. Jasseh has interesting stories and anecdotes about the United Nations. I think, in fact, you would rank as one of the best historians of actual work in the United Nations. I look forward to the day when Gambia would have some institute where international peace and security would be a core subject, and Dr. Jasseh would be one of the key instructors for our diplomats and students to learn from his experiences as a top diplomat at the UN. He's one of the most dedicated UN personnel I have ever met. He always has the UN Charter at his breast pocket. He's the only one I know who does that. So that just shows his commitment to the ideals of the United Nations. While we thank Sir Brian, we also thank you. And we also hail you as our Sir Brian for all the work you've done for the United Nations. You've raised Gambia's flag, flying in the UN. Thank you for your service. And we also thank we also thank our men and women who served in peacekeeping missions around the world, dangerous places. I recall when I arrived in East Timor, some of the buildings were still smoldering. You still had ashes in some of the buildings. We had to literally get into the buildings to clear them ourselves in order to find accommodation. So, but these are sacrifices that people have to make to ensure that there is peace and security around the world. It is through this work that today we are enjoying the benefits of having ECOMIC in our country, even though some may not like it. But this is how the system works. It is important that there be international peace and security for development. On that note, Mr. Chair, I ask that the witness be brought in. Thank you very much. Thank you very much. While the witness is being ushered in, wasn't expecting tribute to be paid to me. I'm around. Yes, but we just honor and hail you. Yeah, you're Thank you very much. Very kind indeed. And that's there. So, Well, they are alive. yes, indeed. That's very kind of you. Thank you so much.
I, Tamsir Jasseh, I, Tamsir Jasseh, do swear that do swear that I'll speak the truth, I'll speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, Mr. Jasseh. Good morning. Welcome to the TRRC. Thank you. First of all, compliments of the season. Same to you. And thank you for agreeing to come to testify before the commission. Today we would wish to talk to you about a few things. That is your biographical information, your encounters with former CDS late Colonel Ndouf Cham, and how those encounters have led to him giving you information that an alleged coup d'etat, that a planned coup d'etat had failed, how you eventually went to his assistance, and how you were subsequently arrested with regards to that coup d'etat, the investigations that took place at the NIA premises, your eventual conviction and sentence, and the time you served at Mile 2 prisons. We would also wish to talk about the conditions of the prison, some of the difficulties that were encountered, how you eventually came to be pardoned and released through the intervention of Reverend Jesse Jackson, and how you left the country. And the commission may also give you an opportunity to say a few words about your experiences and the kind of Gambia that you envisage we should have, drawing mainly from the experiences that you went through during this difficult period. Are you ready to talk about that? Yes, I am. Thank you very much. May I just remind you that you are on the oath. It is obviously, you know as much as I do, that it's a criminal offense to lie on the oath in this country. It is also an offense to provide false information to the TRRC. As a matter of procedure, we do have interpretation in one of the local languages. Obviously, you are very fluent in English language, but you just allow us to interpose interpretation in the Wolof language this time around, and for the benefit of those listening to the testimony at home. So kindly allow for a brief moment for the interpreters to take their positions. Okay. And because we would have interpretation, we should allow for about 3 seconds between your speech and that of the interpreter, and obviously between mine and the interpreter, so that the speeches would not overlap. Okay. We set in the interpretation booth. Okay, thank you very much. Once again, welcome, Mr. Jasseh. Thank you. Mr. Jasseh, ñu la dalal fi ci TRRC. Could you kindly tell us your full names, please? Mun nga ñoo wax sa tur yi. My name is Tamsir Jasseh. maa ngi tudd Tamsir Jasseh. What is your date of birth? August 6, 1957. maa ngi juddu juróom-benni fan ci weeri August atum 1957. Where were you born? Fan nga juddoo? Could you answer now? Banjo. Okay. That's right. And you were born Gambian, obviously you're a Gambian citizen. Do you hold another citizenship? Yo, waa doomi réew mi Gambia fii nga ndax si jamono bii nii yaa ngi amee beneen doomi réew yaa si beneen dëkka? Yes, I'm also a U.S. citizen. waaw mani doomi réewi America la. Ndax danga am kayit bu la def doomi beneen dëkka? And you answered
that you are a U.S. citizen. Yes, I'm a U.S. citizen. That's right. So, where did you go to school? Fan nga jàngee woon? I went to primary school at Albion School. maa ngi jàngee primary school ca Albion primary. Then I went to St. Augustine's High School. ba ma fa bàyyeekoo ma dem St. Augustine's High School. Then I went to Georgia State University. gannaaw gi nag ma dem Georgia State University. And then eventually Southern New Hampshire University. ma fa jógee ma dem Southern New Hampshire University. What qualifications did you attain from these universities, Georgia State and Southern New Hampshire University? Georgia State, I obtained a bachelor's degree in criminal justice. Georgia State, maa ngi am bachelor's degree. BA or BSc? BSc. Yeah. With a concentration in police administration and operations. waaye ma gën a jublu nag ci mbiri li nga xam ne moo di doxalini liggéeyi police. And then for your master's? I have a master's degree in terrorism and homeland security. maa ngi am master's degree ci li ñoo wax terrorism ak homeland security maanaam kaaraange ci biir réew. From Southern New Hampshire. From Southern New Hampshire University. boobu maa ngi ko amee Southern New Hampshire University. Okay, all right, okay, thank you. All right, let's bear in mind that there are interpreters. Okay. There is this tendency that you would respond immediately. I have asked my question. But ñu la fàttali ne comme am na ñi nga xamante ne ñu ngi làppatoo fii te mun naa am tamit bu ma defee suma laajte bi rek si lu gaaw yow mun ngaa tontu léegi mun ngaa wax ay lu secondes yu néew bala ngay tontu. And of course, aside from these two qualifications, the BSc and your master's, the master's is MA, right? Yes. No, it's MSc. MSc, all right. Yes. Okay. Okay, MSc in terrorism and homeland security. Good. You also had some postgraduate diplomas, didn't you? I'm not janging a postgraduate diploma. Yes, I hold a graduate certificate on public administration and a second one on justice studies. am na ñaar yoo xam ne benn bi lu aju ci njàngal la ci mbiri atte beneen bi nag bu tam mu ngi aju ci wàllu liggéey kaaraange. Both from the same SNHU, right? Southern New Hampshire University. ñaari yëpp bu loolu la benn si benn jàngekaay bi nga ko defee. Yes. Wow. But prior to your move to the United States, you did work in the Gambia, didn't you? Waaye bala nga tukki nga dem dëkk bu ñëw United States mus nga liggéey fii si réew mi Gambia. Yes, I did. I was a teacher at St. Augustine's Junior Secondary School where I taught English language and history. waaw liggéey naa ci diir bu gàtt St. Augustine's High School foofu nag dama fa doon jàngale. St. Augustine's Secondary School. Junior Secondary. St. Augustine's Senior Secondary School. Junior Secondary. Junior. Yes, where you taught English language and history. And right? history. Foofu tam jàngal nga foofu noonu English ak history. Loolu nga doon jàngale foofu. And then thereafter? Bu fa loolu jógee. I worked for the Gambia Airways at the ground traffic unit. liggéey naa tamit fa nga xam ne in the international airport. moo di Gambia Airways liggéey naa foofu it. And when did you move to the U.S.? kañ nga dem US? In 1984. atum 1984 laa dem America. And what did you do before you started your education in the U.S.? Lan nga def bi nga àggee US bala nga door liggéey lan nga doon defang Bala nga door jàng. bala nga door jàng. I served in the United States military, the United States Navy. nekkoon naa ci fi nga xam ne moo di soldaar yi foofu ci America ak ñi nga xam ne ñoo di soldaar yi géej gi. And U.S. Marine Corps, is it? Or the Navy? What's the difference? The Marines, it's under the United States Navy, but it's a special unit. Okay. So you could be moved, depending on what kind of job you do and the situation, you could be attached to the Marine Corps. Okay. But you are Navy? Yes. All right. And did you go through any deployments? Yes. Dara lu nga xam mooy deployment musu nga ko def. What?
Okay. Ndax ci sa liggéey bi ci wàllum soldaari géej gi ndax am na ci liggéey yoo xam ne yóbbu woon nañ la ko bitim réew. Yes, I was deployed at Operation Desert Storm, the first Gulf War, Saudi Arabia. Yóbbu nañ ma Saudi Arabia ca Gulf War xeex bu njëkk boobu nga xam ne moo fa amoon. And you left the U.S. Navy after having served how many years? 10 years. Fukki at. And you left at what rank? Ban mahama nga fa jóge ko wale? It's a petty officer first class. Officer first class. Petty officer first class. Petty officer first class. And it was after this that you decided to go and do some university education. Léegi dafa noonu li yebum fi jóge ko si nga wax ne xaaral léegi ma dem jànga si university bi. Actually, I started my educational career whilst I was still serving. They have a program in which people who wish to pursue further education are allowed to do so. Wa ndaxam sax liggéey bi maa ngi ko àndale woon ak njàng mi ndaxte amoon na fànn goo xam ne boo buggee jàng dinañ la ko nangul nga boole njàng mi ak liggéey bi. Okay. But ultimately you got your qualifications in 1990, was it 1996? Yes. You earned your first degree in 1996. Léegi dafa noonu seen degree bi njëkk bi yaa ngi ko amoon si atum 1996. That is correct. Waaw loolu la. And when did you return to the Gambia for the first time to work? Kañ nga delluwaat fii si réew mi Gambia fii door di liggéey si njëlbéenu yoon bi. July 1st, 1999. July benn fan ci atum 1999. Could you just give us a brief background as to how that happened so that we can get the context of what brought you back? Mun nga ñoo wax rek si gàttal comme loolu nu mu xewee woon pour nga xam ne ñu mun see xam tuuti. Yes, in 1994, December, my mother passed away. Waaw atum 1994 ci weeru December suma waajur bu jigéen dafa génn àddina. And I came home for the funeral. Ma ñëw nag ci dëj bi. And that's when I observed that the Gambia Police Force could use some help in reforms. Jamono boobu nag ci laa seetlu ne police bi fi mu nekk nii ci biir réew mi soxla nañ ndimbal ci ay soppale defaraat yoo xam ne war nañ ko faa mun a def. So I wrote a reform program and gave it to the then Inspector General of Police. Noonu laa dal di bind nag programme boo xam ne daf leen a dimbale ci wàlli defaraat li nga xam ne moo di police force bi ma teg ko ci loxo ki nga xam ne moo jiite woon police jamono boobu. Who was that at the time? Kalla woon ko kalla woon. Pasala Jang. Proceed, please. And I was then invited to come and try to implement some of those reforms. Ci lañ ma dal di oo nag pour ma ñëw pour dimbale leen pour soppali yooyu defaraat yi ñu war a def ma mun leen cee jàppale. And which year were you called to come and do that? Ban at lañ la ooyoon pour nga ñëw def loolu. That was in 1999, July 1st. Loolu atum 1999 la woon benn fan ci weeru July. And then what happened after that? Léegi lan moo si toppaat. I was appointed as police advisor. ñu jël ma liggéey nag def ma police advisor. Who would you say was responsible for that decision? Léegi kan nga wax ne ndogal buñ jël noonu kan moo ko waraloon. My understanding at the time was that the Ministry of Interior wanted it, and they had convinced the President Jammeh to approve it. Man jamono jooju daal li ma ci yëgoon mooy ne liggéeykaay ministre bi nga xam ne ñoo amee kaaraange biir réew mi soxla woon nañ façon soppali yooyu lool ci lañ dal di waxtaan nag ak ki nga xam ne mooy woon président ba Yaya Jammeh. Essentially, Jammeh must have either made or endorsed the decision. Léegi dafa noonu ni Jammeh dafa noonu ni nangu na pour li nga xamante ne loolu lañ ko wax pour mu bàyyi la nga liggéey. Dafa mel ni Jammeh jël ndogal li mbaa mu nangu ci ndogal li. Yes, because upon my arrival, I was taken to his office by the then Minister of Interior, Mr. Usman Baji. Waaw ndaxte ba ma accès ministre ba nga xam ne moo amee woon kaaraange biir réew mi Usman Baji moo ma gunge yóbbu ma ci office am ba. And in that meeting,
President Jammeh suggested to Mr. Baji that I be appointed Inspector General of Police immediately. ca ndaje moom nga xam ne na moom lañ seexoon ak président bi ci la président bi daal di digal nag ministre bi ne nañ ma jël jox ma maxaama Inspector General of Police ca taxawaay ba. Minister Baji and myself agreed that that would be unwise because I have been away for so long. I may not fully understand the political terrain, the social settings, and all of the things that would be required to do the job. Minister Baji ak man mi ci suma boppa ci lañ ne loolu daal buñ ko bëggee def léegi xëj na du antu torop ndaxte jamono jooju xamaguma woon lool ni nga xam ne noonu la mbir yi doon tëri ci doon liggéeykaay boobu noonu. How did he respond? moom la tontu si loolu. Then he asked the minister to get me the appropriate, that what he felt was the appropriate position in which I could work with the IGP, and that's when we settled for the position of advisor. ci la dal di laaj nag ministre bi na ko bon nag lu ban façon ngi place nga foog ne moom lañ ko mun a jox ba na mun a liggéeyandoor ak ki nga xam ne mooy IGP bi ci lañ dal di nangutoo nag ñu def ko ki nga xam ne mooy joxe ndigal ci wàlli police bi. And after that, you set out to work as advisor, correct? léegi bu fa loolu jógee nga ñëw liggéey nga nekk ki nga xamante ne rek yow yaay nekk advisor bi. Did you remain in that position for the rest of your service in the police? ndax loolu maxaama boobu danga fa nekkoon ba si jamono bi nga xamante yaa ngi bàyyi police ba. No, after the April 10th incident, the then IGP, Mr. King, retired, and déedéet gannaaw xew-xew boobu amoon ci April 10 ci la IG ba woon Mr. King dal di bàyyi liggéey. And Mr. Sankung Baji, who was his deputy, was appointed Inspector General of Police. Sankung Baji mi nga xam ne moo toppoon ci kawam ñu dal di égal ma xaamaam nag def ko Inspector General bu Police. And I was appointed Deputy Inspector General of Police. Man nag ci lañ ma jël nag toppal ma ci kaw Inspector General bu Police bi. And for how long did you serve in that position? léegi naka nga yaagee si maxaama boobu noonu. As far as I can remember, I was there up to the December of 2000. li ma ci mun a fàttaliku daal yaakaar naa maa nga fa woon ba weeri December atum 2000. And why did you stop work? lu tax nga bàyyi liggéey bi wala nga taxawal liggéey bi. During that period, I had attended a seminar in which I made a presentation with the Honorable Khalifa Sallah. jamono boobu nag amoon na benn ndaje boo xam ne demoon naa fa ma gaaral fa woon ay kaddu man naa Honorable Khalifa Sallah. And I presented a paper on the role of the security forces in a democracy. am na kayit boo xam ne nag gaaraloon naa ko fa di fa wone li nga xam ne moo di taxawaay ñi amee wàlli kaaraange gi ci wàlli doxini démocratie. And I criticized military regimes. ma dal di ŋàñña nag njiiti soldaar. I remember actually saying that the Gambia army has no place in the State House. maa fàttale ko ne waxoon naa ne wàlli soldaari Gambia fii amuñ benn place ci State House. And the audience liked it. ña nga xam ne mooy mbooloo ma fa teewoon nag dañ kontaanoon ci suma kàddu googu. But the president didn't. waaye nag président bi moom kontaanu ci woon. So that's from the information I was getting from people who were close working with me and had access to the State House. man nag jamono jooju xibaar gi ma doon jot ci ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéeya man waaye ba tey tamit amoon nañ jokkoo ak kër buur muy State House. I was told to bàyyil sa xel. ci lañ ma dal di digal nag ne ma bàyyi suma xel. And bàyyil sa xel in this context would mean you have to be careful. I had to be careful, correct. waaw ñu ne naa bàyyi suma xel bu baax. Proceed. But what I thought would have been the result of suma bàyyiwut suma xel. man nag li mu fogoon ne nag kàddu googu ne suma bàyyiwut suma xel loolu moo caa faxee ko. Is to be fired. mooy ne nag dañ maa dàqa. That's good. waaw ba tey baax na. No, that didn't bother me. man nag loolu jaaxaluma woon. So I just continued. ma dal di continuer rek. On the reform programs, trying to change the mindset and helping the police with human rights training and proper
methods of operation. ci programme bi nga xamne nak ma continuer ci li ma doon def rek pour dimbale police bi ci ay soppali yo xamne ñu ko doon def seen wàlli liggéey ak li nga xamne modi ak yelle fi doom adama ni nga xamne non lañ ko wara doxale. And I was fired December of 2000. ci lañ ma dal di dakh ci liggéey bi nak wéri December at 2000. Would you say a few weeks after you made that statement in the conference? Mun nga wane si ay wiki fan yu néew si jamono bi nga xam yaa ngi gaaral kaddu boobu si lañ la daa. Or not long after? Wala yaagutoon noonu. Actually, I made that statement in May and I got fired in December. In December. So there was quite a period. About 6 months period. Hal na sori tuuti ay juróom benn weer la rek ndaxte mai laa joxe woon kaddu yooyu ñu daxama December. But you believe that, at least from the information that you received, the firing was as a result of the statements that you made? Léegi dafa noonu si kaddu yi nga xam loolu nga doon dajale nit yi ñun la ko doon jox dafa noonu loolu lu mu tekki ne moo nekk ne loolu moo taxoon kaddu yi nga xam loolu nga gaaraloon bi nga doon gaaral sa kaddu yi loolu moo waraloon ñu daaxala. I cannot precisely say that's the reason, but actually when I made that statement, I came into his radar. That's what I can say. Duma wax ne loolooy sabab bi da waaye mun naa wax ne ba ma joxe kaddu yi daal ci la commencé nag di ma bàyyi xel. What did you do after that? Lan nga def bu fa After loolu your firing? lan nga def buñ la daaxee ba pare loo def ati. I returned to the United States. Dama delluwaat réewi America. And did you come back? Ndax dellu si nga waat. Yes, shortly after 9/11. Waaw ñu gannaaw boo xamee ne xew-xew wi amoon nuñ ko wax 9/11. I received a phone call from the then British High Commissioner. Dama am téléphone boo xam ne ki nga xam ne mooy British High Commissioner moo ma ko oo. Who offered me an opportunity to work with the security of the High Commission here in Banjul. Nga xam ne na moo ma doxoon liggéey ne ma ñëw liggéey High Commissioner bi nekk fii Banjul amee wàlli kaaraange gi. My understanding of that job was that after the incident of 9/11, man nag li ma yëgoon ci wàlli liggéey boobu ñu ma doon wax mooy gannaaw xew-xew boobu amoon ñu di ko wax 9/11. the British government was upgrading security around its embassies and high commissions around the world. Nguri Angleterre dañ doon jéema yokka nag gën a dëgëral li nga xam ne moo di kaaraange gi ci seen wàlli liggéey kaay nekk ci àddina bi yépp. And the strategy was to look for local talent in every country. Li nga xam ne mooy sarta yi ak yoon yi nga ko doon jëlee mooy ñu seet ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ ci wàlli liggéey bi te doon doomi réew yi foofa. To do the work. Pour ñu mun a def liggéey bi. And let the Home Office come and review what has been done. Bu ko defee nag ñi nga xam ne ñooy waa Angleterre yooyu nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal ñoom ñu ñëw seetaat li nga xam ne moom lañ fa def lan la. I did that work. Ma def liggéey bi. They came, made their review. ñu ñëw def seen seetlu. And gave it a thumbs up. ñu dal di wane ne kontaan nañ ci loolu. And did you do any other work for the British High Commission? Ndax def nga beneen liggéey liggéeyal nga beneen liggéey pour British High Commission bi. Yes, the High Commissioner asked me to stay on to train his staff, the security staff. High Commissioner bi dafa ma laaj na ne léegi naa des ma mun a jàngal ñi nga xam ne ñoo fa liggéey te amee wàlli kaaraange gi. And he gave me the position of Chief Security Officer. Mu dal di ma jox ma xam nag ma jiite security officer ya fa nekk yépp mooy kaaraange gi fa nekk. And whilst I was doing that job, jamono ji ma doon def liggéey boobu. I got a call from, again, Minister of Interior, Mr. Usman Sonko. Mr. Usman Baji. Usman Baji mi nga xam ne moo yor ministre bi amee kaaraange bi réew mi dal di ma oo téléphone. And said that he had gotten clearance from the president. Ne nag président bi jox na ko yoon. And he wanted to offer me the position of Director of Immigration. Ne dafa ma bëgg a jox liggéey ma nekk Director bu Immigration. Because the present director then was about to go on retirement, Mr. Njai. Mr. Njai ma nga xam ne moo nekkoon director bi mu ngi doon waaj a dem nag pour retire. I turned down the offer. Man nag nanguwuma loolu liggéey boobu ñu ma doon war a jox.
Because the position of director was chief superintendent. ndaxte place director bi mooy woon chief superintendent. It was less power, less money, and less rank. te maxaama baa gën a suufe xaalis baa gën a néew te li nga xam ne moo di liggéey bi yëpp moo gën a féete suuf. Was the initial offer the position of director, or was it that of deputy director? ndax maxaama buñ la bëggoon a jox maxaama la bi nga xamante moom lañ dee ooyee director wala da ngaa toppa si director bi. The initial offer, the initial offer. njëlbeen bi woon. The initial offer officially was deputy director. waaw ca njëlbeen liñ ma doon bugg a jox liggéey mooy ma toppa ci director bi. And that is the position you said was at the rank of chief superintendent, was at the rank of rather superintendent, and it was less money, less power, and less rank. yaa ngi woon ne comme maxaama boobu noonu nga doon wax ne comme dafa nekk maxaama bi nga xamante ne doole bi amul doole am doole bu baax xaalis bi bariwul. Actually, I was focusing on the position of director, which is what I was going to be in a very short period. li ma wax noonu sax maa ngi ci doon jublu place director bi nga xam ne dinaa ko doon ci lu bañ a yàgga. And then the ministry liggéeykaay ministre bi. Decided to upgrade the position ci lañ dal di jël ndogal nag pour dal di dooleel tuuti place bi. to the level of at the same par with the Deputy Inspector General of Police. ba mun a tolloo ma xaama ak ki nga xam ne moo toppa ci Inspector General bu police. And I then accepted the position. ca jamono boobu nag ci laa door a nangu pour jël liggéey bi. So you became Director General of Immigration. léegi si nga ñoo nekk njiit foofu noonu si immigration bu ñuy wax Director General. That is correct. waaw noonu la demee. And what specific work were you to embark upon, or specific projects did you embark upon as Director General? bi nga nekkee woon Director General ban façon liggéey nga waroon a def wala si nga waroon a jublu. The request that I had from the minister himself was to try to come up with a general reform program for the department. Ministre bi ci boppam nag li nga xam ne moom la doon saako ci man mooy ma ñëw ak programme boo xam ne dafa indi soppali bu rëy boo xam ne mooy nekk ci liggéeykaay bi. So we actually worked together on that. I would prepare documents and have his review and input. waaw ci laa dal di booloo ak moom nag ñu jublu ci wàllu liggéey boobu ma dal di génne kayit boo xam ne nag dama cee bind li nga xam ne mooy soppali yi ma tëral bu ko defee moom tamit mu yokk ci li nga xam ne moo di xam-xamam. And one of the results of our effort was the Interior Enforcement Unit of the Immigration Department. benn ci li nga xam ne fa xekkoon na ci suñu wàllu liggéey boobu ñu doon def mu ngi aju ci sos boo xam ne def nañ ko interior unit bi nga xam ne moo nekk ci doon liggéeykaay immigration. And what else? ak lan. There are other reform efforts that were taken up, and in general it was becoming very successful because the immigration department seemed to attract less political attention. waaw ci suñ programme yooyu nag am na yu ci bari yoo xam ne fa xeekoo na ci am na ay soppali yu bari yoo xam ne def nañ ko fa ndaxte sax taxoon na ba liggéeykaay immigration bi daal di wàññi jublu bi nga xam ne jublu woon nañ ko lool ci wàlli doxini politique. Your suggestion was that you are more successful simply because the immigration department was well below the political radar, pretty much. comme li nga nekk di wax mooy liggéey bu ñu la santoon sooti na ngir jamono boobu noonu immigration department yëfi politique dugalu su woon noonu bu baax. That is correct. And apart from the Interior Enforcement Unit, which other projects did you embark upon as Director of Immigration? bu passé Interior Enforcement Unit bi nga xamante loolu la sant pour nga liggéey nga defar ko bu passé loolu ban bootaay nga liggéeyaat. déedéet ban liggéey nga defaat. I worked with the late Abdurrahman Toure of Pristine Company. liggéey naa ak ndem si yàlla si Abdurrahman Toure bu bëre bi ñoo wax Pristine Company. To introduce the new ID cards that we have now. pour nag ñu indi fi ID card yu bees yi nga xam ne moom lañ yore nii léegi. And the idea was to
My idea was to convince the ministry man nag li ma ci jublu woon mooy ñu fexe ba xamal liggéeykaay ministre wi to create a new department pour ñu daal di taxawal beneen fànn bu bees ci wàllu liggéey bi that we may call Passport and Civil Registration Directorate. nga xam ne dinañ ko ooyee li nga xam ne mooy saytu wàlli passeport bi ak bindu yi nga xam ne moom la ñoo bind ñi nga xam ne ñoo di askan wi. And the immigration department would become purely an enforcement department. bu ko defee ne liggéeykaay immigration bi ñoom ñooy ñi nga xam ne rek ñoom li seen liggéey mooy doxal wàlli liggéey bi rek. I felt that would make the department, the ministry, more efficient. ci la jamono jooju na li ko waraloon mooy dama gis ne loolu mooy tax ba liggéeykaay ministre bi gën a mun a def seen liggéey ni mu waree. And cut out as much as possible the handling of cash within the immigration department. bu ko defee ñu mun a wàññi nag koppar bi nga xam ne dañ koo téye mu nekk koppar boo xam ne liggéeykaay immigration bi ñoo koo amee. Because we had a lot of discrepancies with cash handling. ndaxte xaalis bi ci boppam ni nga xam ne noonu lañ ko doon téye amoon na ay yu ci bari yu jubadi yoo xam ne daal gis nañ ne mu ngi ci doon dox. And it was distracting the efforts of enforcement. te loolu daf doon nasaxal nag bu baax li nga xam ne moo di taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a jël pour doxal ko seen wàlli liggéey. And you were in that work until when? yaa ngi woon si liggéey boobu ba kañ. Until I believe the first day of Ramadan 2005. ba foog naa ne benn fan ci weeru koor Ramadan atum 2005. I was arrested from my residence. ci lañ ma dal di ñëw jàpp ca suma dëkkuwaay. And I was held at the Gambia Police headquarters. ci lañ ma jàpp nag yóbbu ma ci fi nga xam ne moo di makkaani police fii ci réew mi. And to this day, I haven't received any official reason as to why I was arrested. ba fi ma toll nii tey jii binduñ wala ñu wax ma lan moo tax dëgg-dëgg ñu jàppoon ma. But the late Bajinka, Major Bajinka, waaye nag dem si yàlla si Major Bajinka had told me that the reason for my arrest was the introduction of the new ID cards. waxoon na ma nag ne boo gisee ñu jàppala mooy li nga xam ne moom laa indi ID card bu bees boobu ci réew mi. Because President Jammeh felt I was interfering with his politics. ndaxte président Jammeh ni mu ko gisee woon mooy daal dama bugg a dugal suma loxo ci politique. And because the new ID cards would make it almost impossible for non-Gambians ndaxte ID card bu ees boobu dina jafe lool pour ñi nga xam ne nekkuñ doomi réewi Gambia. to access it and use it. pour ñu mun a jot ci façon ID card boobu pour di ko jëfoo. To obtain a voter's card and vote. ngir ñu mun a am li nga xam ne moo di carte bu sànni carte. And quite honestly, sa dëgg nag. that was exactly why I wanted it. man mii loolu sax mooy woon suma jubluwaay. Because as I was working in law enforcement, ndaxte jamono yi nga xam ne maa ngi doon liggéey ci bunti luwaa bi. I would pick up on official intelligence and information about voter fraud. dinaa daan jot ay xibaar yu wér yoo xam ne mu ngi aju ci ay njublang yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci wàlli sànni carte. And my view is if you're going to win elections, te man ci suma wàlli gis-gis mooy boo buggee gagné élection. it's got to be fair and square. dafa war a jaar ci yoonu jub. And what happened after you were released? léegi lan moo xew buñ la bàyyee. I decided to stay in the Gambia and engage in some kind of business income making activity. ci laa dal di toog na ne xaaral ma toog Gambia nag léegi ma def nag suma ay yëngu ci yeneeni bunta yoo xam ne ci wàlli njula laa doon. It goes without saying that you lost your job as well in the process. dafa mel ni mun nañoo wax ne da nga ñàkk sa liggéey si loolu. Yes, that's correct. waaw loolu la. You were not given any information as to why you were arrested. Official information as to why you were arrested. te joxuñ la benn xibaar lu nga xamante ne moo sabab bañ la téye. No, I was not. déedéet. You weren't, or therefore you are not charged with an offense. te tamit tuuma luñ la ne comme am na li nga xamante ne jéggi luwaa bi nga def. No, I was not. How were you sacked? naka lañ la daaxee. The usual 2-line letters. mooy rek comme niñ ko aada woo di ko defee rek ñaari line yi nga xam ne moom la ñoo binda ci leetar bi jox la ko. Saying what? Your services have been terminated with immediate effect.
ñaari kàddu yu gàtt lañ ci dee wax rek ne sa liggéey bi fi mu nekk nii dàq nañ la ci taxawaay bi. And I thank you for your service. dina la jërëjëf ci sa liggéey bi. With your knowledge of public administration, yow ni nga xam si wàllum anam bi nga xamante ne noonu la jumtuwaay liggéeykaay dee doxee. what are your views about that sacking? yow naka nga gisee dàq bi nga xamante loolu lañ la dàqoon. It undermines the public trust. loolu dafa mel ni óolute nga xam ne moom la nit ñi óolute nag suufeel na ko. It creates strife within the workplace. indi na jaxasoo ci li nga xam ne moo di liggéeyukaay bi. Because if any deputy understands that the moment and my boss could be fired at any moment and I will take over, ndaxte bu fekkee ne ki nga xam ne moo toppa ci sa kaw bu xamee ne man daal suma njiit li moom mun nañ koo daxa waxtu wu nekk bu ko defee man ma jël place bi. your only view is to please whoever makes those decisions. yow si sa boppa nag nit bugg a place boobu dina tax ba danga bugg a bégal def li neex ki nga xam ne moo war a joxe ndogal boobu. The work will be compromised. liggéey bi moom doo ko def ni nga ko war a defee. And over a long period, there'll be a complete breakdown of law and order. te jamono dina amina ba nga xam ne liggéey bi du dox ci wàlli luwaa ni nga xam ne noonu la war a doxee. But all that is in addition to the illegality or the unlawfulness of the process. waaye loolu yëpp lu moo wone mooy mu nekk ñàkk luwaa bi nga xamante ne loolu lañ doxal si liggéey bi noonu doom demee. No. loolu yëpp dafa rax ci dolli ne dàqa boobu ñu dàqa la àndut ak yoon àndut ak loi. Yes, that is correct. I mean, like they say, if your best tool you can use is a hammer, you tend to see everything as a nail. You're looking at it from the legal standpoint. I'm looking at the law enforcement standpoint. So yes, it's complimentary. Thank you. Yes. Good. So you you embarked on a business to make money in Gambia. What did you do? I didn't make money. yaa ngi doon def njula pour am xaalis si Gambia bi lan nga doon def. I opened this restaurant because whilst I was working in government, dama ubbi woon nag restaurant ndax jamono ji nga xam ne maa ngi doon liggéey ci nguur gi. I noticed there wasn't any place of quality and standard in Banjul dama seetlu woon nag ne amul benn place ci Banjul boo xam ne daal lekkukaay bu baax la bu ànd a jamono. that would encourage senior government officers, business people, and other private individuals. nga xam ne loolu dina mun a gën a xiirtal ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci wàllu liggéeykaay yi ak yeneen kilifa yoo xam ne ñu ngi liggéeyal seen boppa. Because we had things like meeting rooms and board rooms, so that we would encourage the private sector to come in a nice, decent area and hold meetings and have lunch. amoon nañ fa béréb boo xam ne mun nañ faa dajee loolu dina mun a gën a xëcc ñi nga xam ne ñoo di liggéeyal seen boppa ngir ñu mun faa ñëw defa seeni ndaje yooyu. And it was successful. te amoon na doxoon na ni nga xam ne noonu laa ko soxlaa woon. What was the name of the restaurant? Restaurant boobu naka la tudda. Banjul Terrace Restaurant. Banjul Terrace Restaurant. Located? Fan la nekkoon. Gloucester. The official address is 72 Gloucester, but it's actually on Independence Drive. Waa ci tali Independence Drive bi foofu la nekkoon. It opened up at Independence Drive, but the official address is at Gloucester, right? For noonu Independence Drive nga ko ubbee waaye address bi Gloucester la woon. That's correct. And you said the business was successful. Who are the main clientele? Nga ne business bi dox na nu mu war a doxee léegi ñan ñooy client yi woon. Mainly senior government officials and many of the APRC parliamentarians made it a hangout that they spent a lot of time there. waa ñi ci ëpp nag mooy ñi nga xam ne ñooy kilifa yi liggéey ci nguur gi ak ñi nga xam ne sax ñooy député APRC ñi ci ëpp yëpp ñoom fa lañ daan ñëw nag di dalloo si. Any notables? I remember people like Jawla. It's difficult to come up with the names now, but I know the faces. I can't. mu ne ko na am na ñu ci ràññee mu ne waa ku mel ni Jawla ak ñeneen ñoo xam ne fàtte naa seen tur yi waaye ñoom seen kanam moom fes na ci man lool. How about Colonel Ndur Cham? How did you come to know him? Colonel Ndur Cham nag yow naka nga ñëwee ba xamante moom. My first interactions with the colonel was whilst I was a member of National Security Council.
suma njëlbeeni jokko ak colonel bi mooy jamono ji nga xamee ne maa ngi bokk ci National Security Council bi. We would attend these meetings, and that's when I got to know him. dañ dee bokk nag di tasee ci ndaje yooyu noonu laa xamante ak moom. Was he a frequent customer at Banjul Terrace's restaurant? ndax moom client bu mag la foofu noonu si Banjul Terrace restaurant bi. Yes, he was a regular at the restaurant. waaw moom daan na faral di ñëw lool ci restaurant bi. And in the course of your interaction with him, léegi si jamono bi nga xamante yaa ngi doon jokkalante ak moom. do you recall any particular conversations you had with him regarding the governance of this country? ndax fàttaliku nga si jamono bi nga xamante ne yaa ngi doon waxtaan ak moom waxtaan ngeen si lu dem nguur gi nga xamante ne moo fi nekkoon. Yes, that is true, because as a result of the previous meetings we've had and interactions whilst I was in government, waaw ndaxte ndaje yi nga xam ne ak waxtaan yi nga xam ne moom laa daan seexaa moom balaa jamono jooju nag maa ngi doon liggéey ci nguur gi. we felt comfortable talking to one another about those issues. taxoon na nag ba óolu wante woon nañ ba nga xam ne mun nañoo waxtaanee mbir yu demee noonu. Looking back now, ba ma seetee ci gannaaw léegi. I do not know of a moment in which he might have been satisfied with the manner in which things were going. mun maa fàttaliku daal jamono joo xam ne moom wane woon na ne kontaan na ci li nga xam ne noonu la mbir yi doon doxee jamono boobu. And in one of our conversations, that was prior to him being the CDS. amoon na benn ci suñuy ay waxtaan yoo xam ne seexoon nañ ko balaa ñu ko doon def njiiti soldaar yi CDS. In which he casually said, maybe it's time to change Jammeh. nga xam ne amoon na waxoon na rek nii rek ne jamono jot na nag pour ñu wecci Jammeh. The conversation led to me asking a few questions, trying to understand where he was coming from. ci waxtaan nag taxoon na ba ma laaj daal moom fan la bàyyeekoo. taxoon na daal ma laajte pour xam yan façon ngi xalaat moo nekk ci xelam. Proceed. Yes, and because I have a problem with overthrowing a government. ndaxte man jamono jooju daal suma xel dalu toon daal ci mbiri daaneel nguur. But I also understand the God-given right of protecting oneself, even if it is against the government. waaye xamoon naa óolu woon naa tamit nag ne ñu fexe nag aar li nga xam ne moo di jëmale nguur gi kanam réew mi. fekk na tam man ma gëm ne nit ñi war nañoo mun a aar seen boppa su dee sax ne ci nguur gi la ñoo aaral seen boppa. Proceed, please. So we continued the discussion, and I got to understand that his major concern léegi nag ñu continuer nag waxtaan wi waaye ci gis-gis ma xam ne moom fi nga xam ne foofaa ko gën a itteel. was not the corruption, the incompetencies, and all those other things, mooy daal du njuba liggéey njum la ngeeg yeneen yi nga xam ne moo fi doon dox. but rather the killings that he knew about. waaye nag rey gi nga xam ne moom xamoon na ne mu ngi doon dox. Killings by who? rey kan moo doon rey. In my understanding of him, that were ordered by President Jammeh. man ci li ma yëg daal mooy dañ ko doon def ci ndigali président Jammeh. And he felt he would be a victim. te moom daal lim yëg fogoon daal jamono boobu lim doon yaakaar mooy ne moom sax mun naa bokk ci ñooñu ñuy rey. I asked him if there was any particular reason for him to think he would be a victim. ci laa ko dal di laaj ndax moom am na dara lu war a tax mu foog ne moom dina bokk ci rey yooyu. He said, no, it's just the way things are. When you become a victim, it'll be overnight. mu ne daal mbir yi ni moo demee la rek su fekkee ne yow war ngaa bokk ci ñu ñoo rey dafa jékki-jékki rek xew. I didn't take him seriously. man na bi mu ko doon wax nag fulaaluma ko loon ca njëlbeen. But he continued the conversation each time he comes to the restaurant. waaye nag moom jamono joo xam ne rek ñëw na ci restaurant bi dina continuer ci waxtaan yu demee noonu. And I began to understand that he meant what he was saying. ci laa dal di gëm nag ne moom na fi mu nekk nag xam naa ne lii moo wax nii saa yu nekk bon lu nekk ci moom la. Did you have any other conversations regarding planning and personnel involved? ndax yow mos nga waxtaanaa moom tamit ne si pexe yi nga xamante ne loolu la moo teral ak nit ñi nga xamante ne ñoo si war a bokk.
Of course, I asked him if what kind of support he had within the military. Waaw laajoon naa ko moom ban façon ngi jàppale la am ci biir soldat gi foofu. He assured me that yes, he had people that were on his side that he had spoken to that would join him. Waaw mu dal di ne ma waaw am na ñoo xam ne nag jot naa wax ak ñoom te ñooñu dig nañ ko ne dinañ àndaa moom ci mbir mi. I decided that information should be on a need-to-know basis. Ci laa ne nag bon xibaar yi bu ko joxee daf koo def ci anam yoo xam ne war nañ koo xam. I don't need to know, there was no need for me to know who was involved. Jarul sax may war a xam kan ak kan moo ci bokk. So I asked him not to tell me. Ci laa ko ne ko bon jarul muy ma koo wax. This is for the protection of those that are involved. Lii mooy li ko waral mooy pour kaaraange ñi nga xam ne ñoo ci bokk. And but I wanted to know two things. Waaye nag bëggoon naa xam ñaari mbir. First, I wanted to know who would replace Jammeh should they succeed. Bëggoon naa xam bu fekkee ne Jammeh bu daane biñ ko bëgg a daaneel antuna kan moo war a jël place bi. I also wanted to know whether Langtombong Tamba was involved. Bëggoon naa xam tamit ndax Langtombong Tamba bokk na ci. The reason I asked this was, first of all, ma laajte ko mooy ca njëlbeen. Langtombong Tamba was his deputy. Langtombong Tamba moo toppoon ci kawam. If he was involved, the chances of success will increase. Su fekkee ne booloo na ak moom bon ni nga xam ne niñ buggee mu demee dina demee noonu. If he wasn't, bu fekkee ne maybe not so. Mun naa am niñ ko buggee du demee noonu. I wanted to know who would replace Jammeh. Bëggoon naa xam tamit Jammeh buñ ko génnee kan mooy nekk njiitu réew mi. Because I told him if you bring in something worse than Jammeh, ndaxte dama ko wax ne boo fi indee koo xam ne moo gën a yées Jammeh. The Gambian people will not forgive you. Réewi Gambia nag duñ la baalal ni ci Gambia. So he told me that one Aliou Job was identified. Ci la ma dal di xamal ne kenn ku ñoo wax Aliou Job daal moom lañ tànn. I did not know Aliou Job. Man nag xawma woon Aliou Job. I couldn't place him. Mënuma ko ràññee. I asked for some kind of a background on him. Ci la na mu wax ma daal mbiri Aliou Job mooy kan. And when he gave me the background of Mr. Job, bi ma xamalee Mr. Job moomu mooy kan. I objected. Ànduma ci. Number one, he's too young. Benn ca njëlbeen xaleel la torop. He is inexperienced. Moom amut xam-xam lool. Wàlli njiit yaa. Okay, please. And someone that young, being given the opportunity to be a transitional president, he's not likely to walk away from the office. He's going to want to stay. So that's an issue that we have to put under consideration. And to the question of Langtombong Tamba, he told me Langtombong Tamba was not involved, was not aware of any of the plans. At what stage was this? This was about 3 to 4 months after our initial discussion. After I began to realize that he was serious. Did you have a conversation with him about this particular subject of who was involved subsequently? Si mbir bi nga xamante loolu ngay wax ni comme ki nga xamantene mom bokk na si li ngeen lim bëggoon def noonu. Like I said, I told him not to tell me who was involved. For the protection of those individuals. So if there was any changes as to the status of Langtombong or any other person for that matter, you would not have known? I would not have known, no. So as at the eve of the coup d'etat, you do not know who was involved, except that you were told at some stage that Aliou Job was earmarked for the position to replace Jammeh. Si ngon bi nga xamantene ne mënul ni ci election mo wara nek coup d'état bi
ndax yow mujjee nga xam ki nga xamantene mo warona nekkan njiit bi ndax tamit ndax lang tombon tamba bokon na ci. No, that's not my question. Sorry, let me put it in Wolof. Sorry. Depuis bi nga waxee ak moom ñetti weer ca gannaaw ba bés bi balaa coup d'état bi xew yow xamuloo kan moo ci bokkaak ku ci bokkut lu dut ne rek waxoon nañ la ne Aliou Diop daal lañ tànnoon ne mun naa am moom la ñuy jël pour mu remplacer Jammeh. Yes, that is correct, because the initial discussion we had about this matter, up to the date that he attempted it, was 1 year, 6 months. Walu la ndaxte digante bi njëkk waxtaanee mbir mi ba bés bi nga xam ne moom la doon bugg a def coup d'état bi dem na ba ci diiri at ak juróom-benni weer. Thank you very much. With regards to who was to replace Jammeh, apart from your suggestion that Ali Job might have been too young and inexperienced for that position, did you have any further discussions with him as to who would have been an appropriate personality? Jërëjëf si jamono bi nga xamante yaa ngi ko woon ne Aliou Diop moom xale la ndaw la te jaar-jaaram soriwut noonu tamit te loolu moo tax du mën a nekk njiit li ndax continuer nga waxa moom ki nga xamante ne yow ki nga xama foog nga ne mun naa jël place boobu wala mun naa doonu Jammeh bu jógee fii. Yes, I suggested to Colonel Cham Wow, xalaataloon naa Colonel Cham that should they succeed, ne bu fekkee ne coup d'état bi niñ ko buggee amee na noonu. I think it would be wise to approach foog naa ne dina doon loo xam ne daal mun nañoo jàkkaarloo. the late Bishop Talewa Johnson. Dem si yàlla si Bishop Talewa Johnson. Because of his credentials, ndaxte ak moom ci li nga xam ne foofu la ma xamaam tollu. integrity, li nga xam ne noonu lañ ko fonkee. and the less likelihood that he will be interested in becoming a president. xëj na moom sax moom du am itte lool pour continuer di nekk président. He wouldn't have he's from the minority, a minority tribe. xëj na mu ngi bàyyi ko ci xeet goo xam ne amuñ doole torop. He's from a minority religion. moom mu ngi bàyyi ko ci xeet boo xam ne tamit ci diina boo xam ne yeneen diina yee ko jiitu. It will be difficult for him to create a political base to stay should he want to. xëj na dina jafe pour mu mun a saxal jéego yoo xam ne dina mun a nekk continuer ci wàlli politique bu dee bugg na ko sax. He had been the head of the IEC and understands elections. jiite woon na IEC te xam na li nekk ci mbiri election. And I believe he would have the integrity to conduct a transitional period. te xam naa ne dina mun a amee jikko boo xam ne dina mun a continuer nekk place bi nga xam ne dañ ko jàppandal pour ñu ci réew mi. I also suggested to him that he should not, under any circumstances, xalaatal naa ko nag ne bu mu am benn jamono joo xam ne ban the APRC dina war a tere APRC or any political party, wala benn parti politique or associate the APRC wala jël APRC boole ko with what Jammeh, the administration, does. ak li nga xam ne moom la nguuri Jammeh doon def. Because having been in government, ndaxte ma nekk ci biir nguur gi I could clearly see the separation mun naa gis xaajaloo bi between what the administration was doing nekk ci li nga xam ne njiit li loolu la doon def and what members of the political party of APRC were doing. ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti political bu APRC doon def. And he agreed to that. dama ko ko waxee nag moom ànd na ci loolu. As an aside, buñ tegee loolu bor. did you consider the position of the Green Boys? ndax xalaatoon nga pour Green Boys yi si maxama boobu. I understand about the Green Boys because I conducted recruitment ndaxte amoon na tànn goo xam ne maa ngi ko doon def. that I had based entirely on US standards. nga xam ne maa ngi ko wéer IGP. that had specific qualifications and a process. nga xam ne dafa am foo xam ne fa la sa xam-xam war a toll ak ni nga xam ne noonu lañ koo doxale. Came with a truckload of people. amoon na truck moto bu mag boo xam ne dafa fees del ak ay nit. They asked for me, one of them asked for me and gave me a letter. am kenn koo xam ne ñëw na ci laajte ma jox ma leetar. The letter was from Dr. Tal, who was then
some big wig in the APRC. Letter bi mu ngi bàyyeekoo woon ci ku ñoo wax Dr. Tall nga xam ne kooku tamit ku foor la woon ci APRC. Asking me to recruit these individuals. mu letter ba lim ci binda mooy ne naa jël ñooñu liggéey. None of them had my minimum qualifications. Kenn ci ñoom li ma xam ne moom laa soxla ci ñoom kenn amu ko ci. So I just took the letter noonu laa jëlee letter bi. and minuted on it. Ma dal di ci binda. Dear Dr. Tal, ne Dr. Tal yow. if you want me to recruit these people, soo buggee ma jël ñii liggéey. please respect me enough to send me people that meet my qualifications. ma war a fonka na fonka gu toll ni di ma ebalal ay nit ñoo xam ne li ma soxla ci ñoom dinañ ko war a am. To my surprise, man nag li ma ci gën a bett sax mooy. no one ever talked to me about that issue. amul kenn koo xam ne wax naa man lu aju ci mbir mi. Further investigation yeneen gëstu yi nga xam ne def naa ko ci. revealed to me feeñal na ne. that these were the Green Boys. ñii ñooy Green Boys mooy xale yu góor yi daan sol ay yére yu werta yi. I do not consider them man nag jàppeewu ma loon ne. as part of the government. bokk nañ ci nguur gi. We all matter. ñun ñëpp nag am nañ solo. But in my view, the Green Boys did not matter. waaye man ci suma gis-gis ñoom Green Boys yooyu daal ñoom amuñ ci solo. It was more of a political movement. ñoom dafa mel ni mbootaay la boo xam ne dañ ko taxawal ci wàllu doxini politique. Which I have no problem with. man nag loolu sax awma ci woon jafe-jafe. But when it comes to professional policing, waaye nag bu ajoo nag ci police yoo xam ne dañ war a def seen liggéey niñ ko war a defee. we have to separate the politics from the profession. bon nag dañ war a tegee mbiri politique boor. On that note, Mr. Chair, I request that we have our first break and we return at a point you may appoint. Thank you. Thank you. We will take a tea break and then come back at 12:15. Meeting is adjourned. Thank you. 12:15, Mr. Chair? Yes. 12, Sorry, no. yeah, 12:10. All right, thank you, Thank Mr. you. Chair. Cheers. Meeting is adjourned.